through some contacts, they came to see me. Ennaku zino balina abantu bayitamu okugenda okumukyalira. And then they told me that now when I visited the family, bwe yakyalira family eyo, I think they told me that some of the children were working outside. ne bamugamba nti abaana abamu baali bakolera Bulaaya. So those children who are working abroad, abo abaana abaali bakolera Bulaaya apparently are the ones who put together some capital and started building this hospital. Be bakwasaganya ensimbi ze basevinga ze batereka okuteekawo eddwaliro lino bwe mulaba wano leero. But as you heard, they are using a lot of cost-saving techniques to build the hospital. Nga bwe muwulidde bakozesa engeri y'okukekkereza nga bakozesa ebikola eby'essente ntonotono naye ng'ate babikolera wano. Like for instance, making the cement blocks here. This is a very clever way. Ng'okozesa bloka z'omusenyu. Cement blocks. Bloka z'omusenyu ne seminti. Blocks za cement n'omusenyu. You can compare how much it would be if they were to buy from other people. I don't know how much more costly it would be. Ogeraganya bwe kyandibadde senga bali bagenda kugula mu mafactory agakola block ezo kyandibadde kya bbeeyi. So I'm very happy to be here. I just came to give them moral support. President musanyufu okubeerawo wano leero okubakwasizaako. And after the election we can okulabirira abo bwe bakozesa oba bwe bakola nabo. So there is no harm in supporting private hospitals because they reduce pressure on the government hospitals. Tewali mbeera mbi okuyamba amalwaliro ga bwannannyini kubanga gakendeeza ku mujjuzo okubeera mu malwaliro ga gavumenti. So I'm very happy I was happy these young people contacted me, and I have now come to give them that moral support. President musanyufu nnyo olw'okuba abavubuka abo baamutuukirira era azze okulaba engeri gy'abayambako. And then when I have come here, I have met very powerful NRM people. Ate bw'atuuse wano olaba ab'amaanyi ab'NRM bakansangwawo nga bali wano. The elders and then the young one, these Mayanjas. Abakulu nga Maama Njuba nga taata musajja awaza ne maama Komusinje n'abalala ne Mayanja Gamwali. Because as you heard, Mayanja gave a very good summary of the manifesto. Mayanja bwe muwulidde manifesto agifunzizza olw'obudde n'ennene. The struggle is to make you people get out of poverty. President kyayagala kwe kulwana okulaba nga abajja mu bwavu mwenna. The words in the manifesto are number one, peace. Ebigambo mu manifesto mirembe, dembe, mirembe gyokka. That's the point number one. Y'ensonga esooka ey'enkizo. Then the second one is development. Eddako ya nkulaakulana. Especially development has two parts. Enkulaakulana erina engeri bbiri. There is the economic infrastructure. Waliwo ebyenfuna. Emisingi gy'ebyenfuna. Like the roads, electricity and so on. Ng'enguudo n'amasannyalaze n'ebirala. But there is also social infrastructure. Nayo n'ebyo eby'omu bantu eby'abantu. The schools and the health centers. Amalwaliro n'amasomero. And you heard what Bayanja was telling you about this area. Mayanja mulidde kyabagambye mu kitundu kino ate nga tazaalibwamu ala mukulembeze wa Wakiso. On the hospitals and the schools. Ku malwaliro n'amasomero. But when I'm up country talking with the audiences there, bwe mbeera mu byalo nga njogera n'abatuuze, I ask them where they sleep at night. Do they sleep on tarmac roads or they sleep in their homes?
ababuuza gye basuula oba basuula ku koolaasi ku luguudo oluddugavu oba mayumba gaabwe. They all say we sleep at home. Ne bagamba nti basuula mayumba gaabwe. Then I say, okay, in that case, when you go back, the poverty you left in the morning will be waiting for you. Nti olw'ensonga eyo bw'oddayo ewaka obwavu bwe walese ewaka buba bukulindiridde bukulisaayo. Until say kulikaayo mu lukiiko tukyali wano. Nga bw'agambye kulikaayo. And that's why I say, we say in the manifesto, eddembe enkulaakulana mulina okwongerako ekigambo ekyokusatu obugagga. Yensonga lwaki manifesto yateekamu ebintu ebyo eddembe enkulaakulana n'obugagga. And differentiate wealth from development, because development is ours. Twawule enkulaakulana n'obugagga kubanga obugagga bwaffe. Ffenna awamu. Bwaffe ffenna awamu obugagga naye enkulaakulana. No. Enkulaakulana ya ffenna. Enkulaakulana ya ffenna naye obugagga bwange ng'omuntu. The wealth is yours as an individual, as a family, or a company. Obugagga bubwo ng'omuntu oba kampuni yo oba family yo. And then the fourth point in the manifesto is jobs. Ensonga ey'okuna mu manifesto eyo gy'emirimu. When I come, I will be able to show you, in the manifesto will show you where do jobs come from. President aba atulaga buli kiseera wa emirimu we giva. Because some people think government jobs are the jobs. Kubanga abasinga balowooza nti emirimu giri mu gavumenti yokka. But the total government jobs are only 480,000. Ate ng'emirimu gya gavumenti giri 480 gyokka. But if you look at the jobs, like even here, the Matuga, Migade, all these areas, Kawempe, they are now all full of, even here coming this side, they are all full of factories now. Ate nga bw'otambulako mu kitundu kino Matugga ne wano wenyini we tuli amafactory weegali egyo gyonna mirimu. And now those factories are already creating 1.3 million jobs. Amakolero ago gakola akakadde kamu n'emitwalo 3 egy'emirimu bane mukuleko mu president. And they started coming. Ate nga kampani ezo zakatandika emirimu gyakatandika ate bwe kineeyongerayo. They already but they are providing almost 3 times more jobs. Gakubisamu emirundi 3 ku mirimu gya gavumenti 48. Then if you go into commercial agriculture, in services, hotels and so on, there are many more jobs there. Bw'ogenda mu bulimi buno obuli ku mulembe ne mahoteri ate emirimu mingi naye eyo. Ebyobulimi n'obulunzi, mobilizing your people, make it clear that emirimu gisaalibwa obugagga. N'olw'ensonga eyo nga tugenda eri mu bantu baffe tubategeeze nti emirimu gye gizaala obugagga. Obugagga bwe buzaala emirimu. Obugagga bwe buzaala emirimu. Obugagga bwange naye bwe mbeera omugagga ne ntandika okukozesa abantu ba Uganda. The wealth is mine. Obugagga bwange. But I have to employ Ugandans to support that. Obugagga buba bwammwe naye ate mulina be mukola nabo okulaba nga nabo bafuna emirimu. We shall be able to show you this in videos and so on. President ajja balaga sinema mu birabe. Then the fifth point is service delivery. Ekyokutaano yengeri gye bakolamu ebintu obuweereza okutuusa obuweereza eri abantu. That is like security is obuweereza. Ebyokwerinda buweereza. Fighting crime. Okulwanyisa obumenyi bw'amateeka buweereza. Education. Ebyenjigiriza buweereza. Health. Ebyobulamu nabo buweereza. So there we need to audit what's happening. Awo tulina okwekuba mu ttooki tulabe ki ekigenda mu maaso. For each of those buweereza.
mu buweereza obwo obw'enjawulo. Some of it is doing very well. Obukola bulungi. For instance, immunization. Ng'okugema kukoze bulungi. Yes, 100%. 100%. That's why we no longer have polio, no longer have lung sense and all that. President polio yammalawo ne mulangira ne yammalawo. And all the other immunizable, there are 13 of them. N'endwadde endala 13 era nazo zigemwa. But then when you come to curative, to amadagala, mulwaliro wakyalimu ekizibu. Naye bw'olaba amadagala ge tukozesa mu malwaliro wakyaliwo obuzibu. Okugema kutambula bulungi naye okujjanjaba wakyaliwo ekizibu awo. President abagambye okugema ko 100%, naye eddagala okujjanjaba okwo kwe kukyalinamu enzigotta. But that's where the Mayanjas come in now. Kati bamayanja bwe bajjidde awo. Because we had foreseen all that. Ebyo President yali alengerera wala. The good thing is that what you call history, I call current affairs. Ekirungi mu biyita ebyafaayo yagayita mawulire. Kimuyita byafaayo nze nkiyita current affairs. How do you translate? Amawulire agaliko. Because during the some of our people like Mcharanjuba here, abantu baffe abamu nga Mama Njuba ali wano, who were there during the time of the British, baali ku mulembe gw'Abazungu gw'Abangereza, after independence, nga twakava mu kwenunula befuga. We were seeing all that. Ebyo byonna nga babiraba. I knew the corruption of the chiefs. Yali amanyi obuli bw'enguzi owabakulembeze ku miruka ne magombolola. And the veterinary. N'abasawo b'ebisolo. And you can call it confusion, but we are the ones who brought it. Ekyo ffe twakireeta si ye mukyanganyiko. We said that these chiefs, tetubesiga bulungi. Banaba amagombo tebabeesiga. The Gomora chief is there. President agamba kabasigalewo. But we add on our own people.